ও তো বিদেশে বসে he's saying all of this stuff, ও কি বাংলাদেশে এসে can he say it? So that's a question I want to answer. So that's a bit scary. আমাদের গ্যাং ভায়োলেন্স একটা পোস্ট করেছিলাম, ওখানে দেখছি ফেসবুকে কয়েকজন গ্যাংয়ের লিডার শেয়ার্ড ইট, মানে হাহা দিয়ে those are nice, কিন্তু definitely active video stands out to everyone. Is Bangladesh really free? অনেক কিছু আছে. I feel like আমি যদি বলি, I think 10% of the people will hate you for অনেক random জিনিস. এমন হতে পারে they don't like my glasses, they don't like the shape of my head, they don't like my face. Unheard and silenced. That is the type of videos the team SameerScane is making. Hey everyone, welcome back to another episode of the Fahim podcast. In this episode we have with us Sameer Bhai from SameerScane. একজন বাংলাদেশি হিসাবে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে অবগত. বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যা মিডিয়াতে উঠে আসে মাঝে মাঝেই, এবং আমরা বাঙালি হিসাবে মাঝে মাঝে এগুলি নিয়ে কমপ্লেন করে থাকি, বাট কয়জন অ্যাকচুয়ালি সেই প্রবলেমটা নিয়ে কাজ করে, সেই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য কাজ করে? And Sameer Ahmed Bhai is such a person who saw problems in our country, who saw that there are some issues in our country which needs to be solved, and he is working for that. এই এপিসোডে আমরা জানতে চেষ্টা করেছি SameerScane'ের ব্যাক স্টোরিটা, what was his motivation, what was the story behind it. We even talked about what was the story behind the name of the project SameerScane. And another fun thing we addressed here is hate comments. It's very funny that he is a person who is doing a good work with pure and great motive, but still তাকে অনলাইনে হেট ফেস করতে হচ্ছে, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি. And I think that you will love this podcast, and if you are a Bangladeshi and you love your country, you will love his works too. I personally appreciate all of his works which he and his team are executing. আমি SameerScane'ের যত সোশ্যাল লিঙ্কস আছে সেগুলি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব. অ্যান্ড উইদাউট এনি ফার্দার এডু, লেটস মুভ টু আওয়ার টুডেস কনভারসেশন. আসসালামু আলাইকুম সামির ভাই, কি অবস্থা, কেমন যাচ্ছে দিনকাল এখন? Welcome assalam Fahim. কেমন আছো? Hope everything is well. I'm really happy to be on here and excited for all the questions you'll throw at me. Hey, how is the situation of the pandemic in Australia? Australia pandemic situation has been very chill. এখানে শুরু থেকে সরকারটা really কি বলে control the situation very well. আমাদের লকডাউন যে শুরুতে ছিল for maybe কয়েক সপ্তাহ, maybe 2. So আমাদের last year মার্চ থেকে মানে করোনা শুরুর পর থেকে we've been quite good. আমাদের ইউনিভার্সিটি জীবনে বন্ধ হয় না. কয়েকদিন পর পর স্ন্যাপ লকডাউন হয়. যদি আমাদের এখানে একটা কেস হইলে ওরা স্ন্যাপ লকডাউন দিয়ে দেয়, মানে 3-4 দিন অফ করে দেয়. কিন্তু ওইটা ছাড়া আমাদের জীবনে মাস্টার্স পড়তে হয় না, বিকজ এখানে লকডাউন করে অনেক সুন্দর করে হ্যান্ডেল করে রাখতে পারে. এখানে বর্ডার ম্যানেজমেন্ট অনেক স্ট্রিক্ট, তো কেউ ঢুকতে পারে না, কেউ বার হতে পারে না, and that way কোভিডের কোনো সমস্যা হয় না. But yeah, আমার life has been just like normal. করোনার জন্য জাস্ট ঢাকায় যেতে পারতেছি না, কিন্তু ওইটা breaks my heart, I guess. হ্যাঁ, বাংলাদেশ তো এখন অবস্থা তেমন একটা ভালো না, প্রতিদিনই নতুন নতুন রেকর্ডস হচ্ছে about the count. ওইটা. How has your lockdown been? I've started this podcast in this lockdown. এই লকডাউনে বাসায় বসে থেকেই পডকাস্টটা শুরু করি, যে কিছু তো করতে হবে. ওইটা না makes me really happy যে সবাই কোনো মানে কিছু না কিছু একটা প্রজেক্ট শুরু করেছেন. that shows যে like অনেক ক্রিয়েটিভ productive হইতে পারি একটু হলো টাইম পাই. I'm really happy to see that. Hey, you moved to Australia at the age of 14. So what was your childhood like before you moved to Australia when you were in Bangladesh? আচ্ছা, রাইট. সো আমি যখন ঢাকায় ছিলাম তখন আমি সানবিমসে যেতাম. তুমি কি সানবিমস চিনো? হ্যাঁ ভাইয়া, চিনি. হ্যাঁ, সো আমি সানবিমস যেতাম. সানবিমস ওয়াজ কি বলবো, সানবিম ওয়াজ স্পেশাল একটা স্কুল বলি. সানবিমসে যারা যায় অনেক এলিটিস্ট হয়, অনেক প্রিভিলেজড হয়, যেখানে আমিও ছিলাম. সো আই গেস আই ওয়াজ প্রিভিলেজড, কিন্তু Sunbeams played a very big role in my life and my project. Sunbeams, there were people যেখানে এমন হয় যে বাবা মারা are the shit,
মানে বাবা মারা খুবই পাওয়ারফুল, বাবা মারা খুবই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল সো অ্যান্ড সো, বাট ওটা হচ্ছে বাবা মারা, বাচ্চারা তো লাইক আমরা মিষ্টি মনের সিম্পল পিপল। কিন্তু অনেক স্যাড জিনিসটা হচ্ছে যখন বাবা মারা যখন ওই যে when they're the shit, বাচ্চারা স্কুলে আসতো থিঙ্কিং দ্যাট they're the shit, অ্যান্ড ওইটা অনেক বাজে একটা কি বলবো ডিস্ট্রাকটিভ একটা সাইকেল ক্রিয়েট করতো। আমি যে সব অনেক বড় ইগো অ্যান্ড সো অন, প্রবলি ইনক্লুডিং মাইন when I was there। আমার বয়স তখন কত ছিল? Yeah, it's quite young, it's a while ago, 14 13 এর মতো ছিলাম probably, I think, when I left. But হ্যাঁ, so এগুলো সব মিলে I think that played a very big role in my life. I would have never started a project like I did এখন if I was still in Dhaka. I think বিদেশে যাওয়ার পর every single time I go back I see things have changed. আমি যখন when I turned 16 তখন আমি আসলে বার হওয়া শুরু করি অনেক। সো আমি গাড়িটা রেখে আমি ট্রেন টেন দিয়ে ঘুরতাম, um, আসল ঢাকাটা এক্সপিরিয়েন্স করতে বার হয়েছিলাম। সো আফটার এক্সপিরিয়েন্স দোজ থিংস I saw a lot of things, অনেকগুলো স্টোরি আছে বলার, but that's what got me going, যে like this is the real Dhaka, we privileged বাবলে আর থাকা যাবে না, যেটা সানবিমসের যে লাইফস্টাইলটা এক্সপিরিয়েন্স করেছিলাম আগে। সো ওইটা আর কি, things changed, I became more woke, I saw things and I realized that like things need to be done, and not that আমি পুরো একদম দুনিয়া পাল্টে ফেলবো, but আমি আমার পার্টটা করতে চেষ্টা করি, and that's all I'm trying to do. Staying in Australia, the problems and the issues you and your team is covering never affected you directly, but still you chose to speak up for those. So, what is the story behind all the project you are doing right now? What was your motivation for all of this? আচ্ছা, এটার জন্য একটা সিম্পল অ্যানালজি টাইপ আনসার আছে। যখন আচ্ছা প্রায় 2018 থেকে 2020 আমি ঢাকায় যাই থিঙ্ক 5 বার এই 2 বছরের মধ্যে। অ্যান্ড হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ আমার ফুপা মতিঝিলে একটা স্টক ব্রোকারেজে কাজ করে, অ্যান্ড হি চাই যে তুমি আসো এখানে একটা ইন্টার্নশিপ করো। বাট আমার কাছে ইন্টার্নশিপটা ডিডেন্ট ফ্যাসিনেট মি। আমার কাছে যেটা অনেক মজা লাগছিল যে ফুপা ট্রেন দিয়ে যায়, আমি যে ট্রেন দিয়ে যাতে আমি এগুলো জীবনে এক্সপিরিয়েন্স করি না। লাইক আনফর্চুনেটলি ওইটার আগে আমি জীবনে চান্স পাইনি এক্সপিরিয়েন্স করে, সেফ না বা যেটাই না। আমি তারপর এই ইন্টার্নশিপটা করতে আমি জাস্ট টু এক্সপিরিয়েন্স আসল ঢাকাটা কি। কয়েকজন মানে মানে সাম পিপল মারবে খ্যাত বা ওদের ভাল লাগবে না, আমার অনেক ভাল লাগতো। ইট বিকেম লাইক আমার একদম প্রিয় একটা জিনিস করার আর কি। সো ওখানে আমি ট্রেন দিয়ে যাইতাম আসতাম। আমি অনেক কিছু খেয়াল করতাম তখন যে আমার সোসিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড কেমন কম্পেয়ার টু দ্যার্স, আমি কেমন একটা লাইফস্টাইল লিড করতে পারি, ওদের লাইফস্টাইল কেমন, ক্যান আই ডু মোর, মানে আমি ওই ডিসকানেক্টটা বিটুইন দ্য প্রিভিলেজ পিপল অ্যান্ড পিপল হু আর নট সো প্রিভিলেজ, ওইটা ওয়াজ বিকামিং মোর অ্যান্ড মোর ক্লিয়ার। অ্যান্ড একটা সিম্পল অ্যানালজি যদি দেই, um, আমরা ফ্যামিলির জন্য কেন কেয়ার করি? কারণ আমরা তাদের সাথে অনেক সময় কাটাই। সো ওই সময় এত সময় কাটানোর ক্ষেত্রে we start loving them, and when you love someone তখন ওদের problem becomes your problem, ওটা একটা family problem হয়ে যায় কারণ you care for them so much. Likewise এখানেও I started spending time with these people, মানে অনেক common people that I didn't get to experience time with them before. I saw যে they weren't happy, they were struggling, and so and so. And ওটা যখন হয় তখন you realize যে আচ্ছা you're indirectly spending time with these people as well. And তোমার ভিতর থেকে অনেক মায়া আসে, অনেক কেয়ার আসে যে like I wish I could do more. So ওইটা হয়, I started loving them indirectly, and বল না যেমন একটা ফ্যামিলি প্রবলেম হয়, it becomes your problem. So তখন you see মানে সোসাইটির একটা সমস্যা হইতেছে, that's your সমস্যা as well, and you have to deal with it. So we kind of feelingটা একদম ingrained হয়ে যায়, I'm like আচ্ছা কিছু একটা করতে হবে, কিছু একটা করতে হবে। And that's what got me thinking যে like we should do something. And long story short, I think just I don't want to do a charity, I don't want to do equal, I want to do something very, very different because Bangladesh actually needs something very unique and different. So that comes our project. The project's main aim actually to reach out to the masses. So mass reach করার জন্য ভাবছি কিভাবে করবো, আমি তো বিদেশে থাকি, how will I reach out to so many people? তখন ভাবলাম video might reach out to one person, might reach out to 100 people, might reach out to 100,000 people. And thankfully I'm happy to say that we're heading in a good direction, and my team is one of the best teams out there. They work extremely hard. Pura Bina Porsche, we've been working for a year and trying our best. Glad to see the results. ভাই আমার মনে হয় আপনার প্রজেক্টটা একটা ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে এজন্যই যে মোস্ট পিপল থিঙ্ক দ্যাট হু আর ইকোনমিক্যালি প্রিভিলেজড আর
মোর ইগোইস্টিক, যে তাদের অনেক ইগো থাকে, তারা অন্যদের সাথে চলাফেরা করে না। বাট ইউ ব্রোক দ্যাট সিনারিও অ্যান্ড আই গেস পিপল উইল বি ইন্সপায়ার্ড বাই ইয়োর ওয়ার্ক। আর আরেকটা জিনিস, যে আমরা বাংলাদেশে যারা থাকি, বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে উই tend to complain more about the problems but do nothing ourselves। যে রাস্তায় কিছু একটা পড়ে আছে, আমরা বলি যে বাংলাদেশ অনেক ময়লা বা বাংলাদেশের রাস্তায় অনেক ময়লা থাকে, বাট কয়জন গিয়ে সেই জিনিসটাকে আসলেই পরিষ্কার করে বা মানে একটা স্টেপ নিবে সেটা পরিষ্কার করার জন্য? ইউ টুক আ স্টেপ স্টেইং ইন অস্ট্রেলিয়া টু স্পিক আপ ফর বাংলাদেশ অ্যান্ড দ্য ইস্যুস going in Bangladesh. So I really appreciate that, and I think that made the difference in your project. Thank you so So, much. so one question it's I had in my mind, that why SameerScane? What is the story behind the name? Um, so story behind SameerScane is actually very funny and sad, I guess. So Scane মানে sugar cane. এস হচ্ছে সুগার, তারপর কেন। ইন্টারনেট স্টোরি হচ্ছে, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমি মরবিডলি ওবিস ছিলাম। সো আমার ওজন 88 কিলো যখন আমি 14। সো ভেরি ফ্যাট। বাট আমি যখন টুইটার খুলি ফার্স্ট, আই ওয়াজ অ্যাবাউট 10 years old মেবি, বয়স এমন ছিল। সো আমি আমার বড় ভাইকে বলছিলাম যে আমি টুইটার অ্যাকাউন্ট খুলতে চেষ্টা করছি, আমার মেল দরকার। সো মেল খুলতেছিল, মেল দেখে sameer@yahoo.com জীবনে থাকবে না। তো তখন কি যেন একটা অপশন আসে যে নাকি তোমার আরেকটা নেম অ্যাড করতে হবে আন্ডারস্কোরের পর। সো হি থিংস, ও আমাকে তখন সুগার কেন ডাকতো, কারণ আমি তখন ভালোই মোটা ছিলাম অ্যাজ আই সেড। এন্ড ওখান থেকে সুগার কেনে অনেক জলভাবে লেখা যায় স্কেন। সো তখন থেকে ওই সামির স্কেনটা থেকে যায়, আমার মেল অনেক পুরানো এটা। সো ওইটা থেকে যায়, আস্তে আস্তে স্কুলে পিপল নো অ্যাবাউট ইট, পিপল স্টার্ট কলিং ইউ এই নামটা। তারপর যখন শুরু করি তখন আরেকটা নাম ছিল মাথায়, হচ্ছে সামির দ্য পনির। এখানে আমাকে স্কুলের ফ্রেন্ড ইস্যু কমে সামির দ্য পনির সামটাইমস। কিন্তু বিদেশে ঠিকই পনির বলবে, কিন্তু বাংলাদেশে কি বলবে? সামির দ্য পনির। সো এটা রাইমও করে না। So we can't be using that. So we went for SameerScane, and so far so good. I don't mind the response, and it's grown on to me. Yeah. So yeah. দেন মানে এই নামটা শুনে SameerScane কেউ একটা গেস করতে পারবে না, আই গেস, যে ইট কেম ফ্রম সুগার কেইন। Yeah. Hey, you have a wonderful team. The project you are doing needs a lot of dedication, and যেহেতু এটা totally voluntary, you are not paying them for this till now, as you said. So how did you make this wonderful team for your project? How did you meet all these people, and how did you inspire them to join your project? Lovely question. So, একদম শুরুতে আমার ঢাকা একটা ফ্রেন্ড ছিল সানদিন মিজে। ওকে আমি ফোন করে বলছি আমি এমন করে ভিডিও বানাতে চাই, ডু ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন ইনটু দ্য প্রজেক্ট? সো ও অনেক করে জয়েন করলো। আমাদের কোনো ভিডিও বানানোর আগে ওর মাস্টার মাইন্ড একটা ফ্রেন্ড ছিল, ও জয়েন করলো। তারপর ওর আরেকজন ফ্রেন্ড ছিল, ও জয়েন করলো। এখানে ডিফারেন্সটা কি ছিল? আমার ওদেরকে কল করে ইমপ্রেস করতে হতো, আমার ওদেরকে পিচ করতে হতো যে আমার এই প্রজেক্টটা, will you help me with it? আমরা এমন এমন জিনিস করতে চাই। This was before everything. So তখন it was very different. আমাদের বলতে হতো প্লিজ জয়েন করো, আমি এমন এমন কাজ করতে চাই। They were impressed by the fact যে আচ্ছা এই ছেলেটা বিদেশে বসে he has this idea. Let's see how it goes. So ওইটা হওয়ার পর anyways, আমাদের এমন 4 জনের টিম চলে for about 4 মাসের মতো, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ভিডিও পর্যন্ত। সো ওইটা হওয়ার পর আমাদের টিমে একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়, অ্যান্ড 2 জন চলে যায়। সো তখন আমরা খালি 2 জন থাকি টিমের মধ্যে, অ্যান্ড আমরা তাও মেন্টাল হেলথের ভিডিওটা ছাড়ি। ওইটার পর উই রিয়েলাইজ, ও আচ্ছা আমরা তো আরো টিম মেম্বার নিতে পারি। ইনস্টেড অফ খুঁজতে হয় না, গুগল ফর্ম বলতে একটা জিনিস আছে যেখানে আমরা অ্যাপ্লিকেশন নিতে পারি। তো আমার এখনো মনে আছে প্রথমবার যখন দিছিলাম 8 জন অ্যাপ্লাই করছিলাম, দেখে আমরা 3 জনকে নিয়েছিলাম। অ্যান্ড তখন মানে তখন আমরা ফর্ম দিতাম মানুষরা, তখন we started interviewing these people, ওখান থেকে আমরা বেস্ট চুজ করে নিতাম, অ্যান্ড ওরা ওরা মানে টিমে কাজ করতে করতে ওরা ট্রেন্ড হয়ে দে বিকাম a lot better। কিন্তু এখন একদম অপোজিট হয়ে গেছে। এখন we get so many applications। আমি একটা স্টোরি দিলে at least 50 জন তো অ্যাপ্লাই করে। So it makes it very difficult for me to pick, কারণ আমি তো চাইলে I would love to have a team of like, এখন তো আমাদের অ্যাপ্লিকেশন মানে 290টা। I would love to have a massive team, কিন্তু ওইটা তো won't do anything, তাই না? So ওইটা আমরা কাট ডাউন করে we pick the very best of the best and we make that work আর কি। So
we have a very nice chance to do that. এখন একটা অ্যাপ্লিকেশন অনেক অনেক ভালো লাগবে আর ওদের কাজ যদি অনেক ভালো হয় ওদের ডেমো কাজে তখন we say we should interview you and if they ace that তখন আমরা টিমে নিয়ে নেই. So that's how we do it এখন, and I think that's how we've built a very strong team কারণ I make sure that they're very committed কারণ এখানে কোনো পয়সা নাই. So like এটা আমাদের ডে ইন ডে আউট কাজ, এটা কিন্তু প্রত্যেক দিনই কাজ করতে হয়. ইটস এ ভেরি কি বলবো অনেক ডিমান্ডিং একটা জিনিস. সো ওই কলের মধ্যে আমাদের ইন্টারভিউগুলো প্রায় 2 hours হয়, এক্সট্রিমলি লং. এই 2 hours মধ্যে পুরোপুরি বুঝে যাওয়া যায় আচ্ছা এই মানুষটাকে আসলে কমিট করতে পারবে নাকি না, and that's my job ওখানে to find that out. And if I'm sure about it তখন আমাদেরকে টিমে নিয়ে নেয়, and so far it's so good. People have shown that they really care and they've put in the hours, and I think that's why we are where we are. So putting content online, you had to face a lot of hate comments, and you also made a video on that. So what is your whole experience with the online hate? আহ এই কোয়েশ্চেনটা এখন আরো বেশি লাগতেছে বিকজ রিসেন্টলি এটা অনেক বাড়ছে. um putting yourself onto the internet is not easy. এটা আমি ডে ওয়ান থেকে জানতাম. লাইক তুমি তোমার কন্টেন্ট যত বেশি পপুলার হয় তত বেশি হেট পাবা. ইটস লাইক দ্যাট ডিরেকশন আর কি. তুমি যতই ভালো কন্টেন্ট বানাও, যতই হার্মলেস জিনিস করো, বিকজ আমার ইন্টেনশন কিন্তু একদম পিওর, আমার এখানে কোনো পয়সা নেই, কিচ্ছু নাই. I never সার্ভিস দেয়নি যে আমার নিজের উল্টা পয়সা অনেক দিতে হয়েছে. আমি কিসের ক্লাউড পাবো? আমি তো বিদেশে থাকি. ঢাকায় থাকলে আজ অনেক ক্লাউড পাইতাম, আমি তো বিদেশে থাকি. ক্লাউডটা দেখলে কিছু ফ্যাক্টরি না, আমি নিজে এতগুলো টাইম দিই. সো ওইটার পরও মানে হেড কন্ট হার্টস আ লট বিকজ আমার ইন্টেনশনস আর পিওর. বাট ইয়া না, কি হয় আমি খেয়াল করছি, I've seen a lot of things. অনেক ক্লজেটেড হেটার থাকে, কারণ এমন একটা কাজ তুমি পাবলিকলি কমেন্ট করে হেট করতে পারবে না. সো আমি খেয়াল করছি যে অনেক বড় একটা গ্রুপ অফ পিপল দে ওয়েট ফর ইউ টু স্লিপ আপ. ছোট্ট একটা ভুল করবে দেখবে সব বার হয়ে আসে, এর গ্রুপ চ্যাটের মধ্যে গালাগালি করা. বাট at the end of the day অনেক স্ট্রং হইতে হয়, and I've over the last year grown extremely strong. আমি জানি যে আমি একটা ছোট্ট একটা ভুল করলে I will get more hate একটা দিনে পাবলিকলি কমেন্ট করবে, হাহার রিয়াক্ট আসবে এগুলাতে, than I would have for years if I didn't do content creation. Because on the internet you are exposed to a lot of people, and what I've realized যে we haven't made enemies কিন্তু একটু হলো ওই কম্পিটিশনের জিনিসটা চলে আসে. সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ গুলো tend not to like one another. এটা অনেক অনেক স্যাড. মানে সবাই না ভালো কাজ করতেছি, আমরা এক একজনকে সাপোর্ট করবো, কিন্তু ওইটা না, ওরা আবার নিজেদের মধ্যে অনেক বিফও করে, which is extremely sad. And I've noticed যে যারা আমাদের সাথে মানে কয়েকজন আছে, এমন আমি নাম বলতে চাচ্ছি না, কিন্তু ওরা অনেক ফ্রেন্ডলি ছিল, সাপোর্ট করতো. কিন্তু রাইট নাও আই থিঙ্ক we're one of the biggest if not the biggest. এখন খেয়াল করি যে ছোট ছোট স্লিপ আপ করলে যারা আগে অনেক সাপোর্টিভ ছিল এগুলো ছিল আর খালি হাহারিয়ে দেয় বা হেট কমেন্ট করে ফেলে, এগুলো সবগুলো আমি ঠিকই খেয়াল করি. বাট I can surpass it and say যে আচ্ছা না, they're doing that kind where the biggest এখন. They've been doing theirs for years. 3-4 বছর করে আসতেছে. Well, we've done it for a year but we've passed all of them. So ওইটা gives me confidence, and আমার ভিতরে অনেক উইল পাওয়ার থাকতে হয় to kind of live with the fact that people will be talking shit about you, but it's the internet. Welcome to the club, and just keep pushing and keep doing your thing. Your videos are the kind of videos which we want as the citizens of Bangladesh, but এরকম ভিডিও আসলে কেউ বানায় না, কেউ ওই সাহসটা করতে পারে না. The topics you choose to make videos on are really sensitive, but still you choose to do that. অ্যান্ড আমি হেড কমেন্টের টপিকটা এখানে আনলাম এই কারণেই যে যারা আমাদের পডকাস্টটা শুনবে তারা যাতে এটা মানতে পারে যে আমরা যেটাই করি না কেন অনলাইনে, এই হেড কমেন্ট যাতে আমাদের কখনো মাঝখানে এসে না দাঁড়ায়. কারণ as you said, your intentions are pure, your motive is pure, and you are doing a great job without any money. You are doing it totally voluntary, but still you are facing all this hate online. So I guess the people listening to this will get a motivation that hate shouldn't stop you from doing greater good. So coming to the next part, what is your thinking that why are they being the trolls online? অনেক কিছু আছে. I feel like আমি যদি বলি, I think 10% of the people will hate you for অনেক random জিনিস. এমন হতে পারে they don't like my glasses, they don't like the shape of my head, they don't like my face. এমন জিনিস কিন্তু হয়, like we make
ফার্স্ট ইমপ্রেশনে অনেক জাজমেন্ট আমরা ক্রিয়েট করে ফেলি, দ্যাটস ফাইন। সো ওইখানে about 10% gone. 20% may have known me from before, maybe they don't like my character, but they ওদের কোনো একটা friend said that I'm a bad person, এমন আরো এখানে ধরো 30-40% gone, that's fine. আরেকটা বড় crowd হতে পারে, ওরা একটা ভিডিও maybe they didn't like the view, ওরা এখানে ভাবছে যে watch this guy doesn't know this topic, ও উল্টা পাদে কি কি তোমার বলতেছে, and that to a certain extent is fine. They don't like my views, they don't agree with it, okay fine, no worries. যেমন আমাদের কয়েকটা ভিডিওতে we've attacked Indian people, I think they might not like us, and that's fine, which I'm completely I can live with. কিন্তু the people I can't live with হচ্ছে a 30% of closet haters. এরা হচ্ছে চুপচাপ থাকে, কেমন একটু ফেক ফ্রেন্ড ভাইব দিয়ে থাকে, তোমাকে যখন ঠিকই দেখাতে হবে তখন ঠিকই ওইটা করবে, কিন্তু দে ওয়েট ফর ইউ টু স্লিপ আপ। যখন তুমি একটা ভুল করবা এরা ঝাঁপায় পড়বে, খারাপ জিনিস বলবে, এই হাহারিয়া গুলো করবে, and well no, it's to do with a lot of these Unno youth initiatives as well. Well, their organization is not less than half of us. আমি তাহলে কি করব? I'm doing my thing. আমার একটা বিজনেস আমার নিজের একটা বিজনেস মডেল আছে, and that's worked out. I'm doing my own thing. আমি তোমাকে ডিস্টার্ব করতেছি না। But ওরা তোমাকে কিভাবে drag down করতে হয়, I've noticed with like some of them, and that's it breaks my heart because I don't know these people, কিন্তু এরা যেটা পায় ওইটা দিয়ে আমাকে ধরে টানতে চেষ্টা করে। রিসেন্টলি আমার একজন টিম মেম্বার মেড a small mistake, ওইটার জন্য আরেকজন jumped at me saying যে আমি এমন ভুল করছি, আমি তো ভুল করি না। I run a team of 25 people, ওদের মধ্যে একজন একটা ছোট ভুল করতে পারে, they're human, and I had to fire that person because ওখানে জিনিসটা হয়েছে। বাট যখন পিছে পড়ছে আমার টিম মেম্বার নাম কিন্তু একবারও বলে না, আমার পিছে পড়ছে, and that's really sad, but that's fine, like you know, at the end of the day I signed up for the internet, and this is part and parcel of the package. But your videos reached a lot of people in a very short amount of time, and it, as I said, is because of the type of content you are making, and I guess it touched a lot of people, and I personally appreciate your videos. But few of your videos might be risky for you. I hope you understand what I'm trying to say. But that didn't even stop you as well. So, what was going through your mind during those projects? Right, so we have made enemies a last year, so I think আমরা একজনকে ক্যান্সেল করছি, apparently he's some, আমি ওকে ক্যান্সেল করার পর কয়েকদিন পর একটা বন্ধুদের স্টোরি দিছে or something, so that's a bit scary. আমাদের গ্যাং ব্যালেন্স একটা পোস্ট করেছিলাম, ওখানে দেখছি ফেসবুকে কয়েকজন গ্যাং এর লিডার শেয়ার্ড ইট, মানে হাহা দিয়ে and you know those are nice, কিন্তু definitely active video stands out to everyone. Is Bangladesh really free? ওখানে আমরা বাংলাদেশের freedom of speech সিচুয়েশনটা অ্যাড্রেস করতে চেষ্টা করি। is obviously বাক স্বাধীনতা, ওটা নিয়ে আমরা কথা বলি। Definitely one of the scariest videos of all time, I think. I don't think a lot of people could do that. ওইটা আমরা অনেক calculated ভাবে করছিলাম, but of course it was extremely scary to make, and who knows, what if I'm in Dhaka actually and I get repercussions for that? Like, you never know. But Asian people, of course, very, very, very scary, and it was a fun experience. But Bomna, it's like when I say you were unheard accents, like that's what I mean by that. We talk about things that don't get talked about. And concerned people will continue attacking us saying, "None of the news." You know, to me, you're news at none of the topics we cover you will find on the news. It's as simple as that. So with Tamra, we'll always stick to that slogan, and we'll always continue proving that. And that's what we did with that video. And I mean, like you know, people know about some of these things because DSA যদি নিউজে ঠিক মতো cover না করে, how will these people find out? So I'm not sure plan, like some of these things which aren't talked about, people should know, people should be aware, and like you know, hopefully try and fight these issues in the future. As these videos were a bit risky, it's usual that the parents will worry about you, যে তারা অনেক চিন্তা করবে বা টেনশনে থাকবে যে কি হয় না হয়. So how were your parents during those projects? আমি যখন ট্রেলারটা ছাড়ি তখন আমার বাসার পুরো রুফ গোজ অফ, আম্মু কান্নাকাটি করে, আমাকে ফাটায় বকা দেয়, বলে তুমি সেলফিশ, তোমার টিমের ঝামেলায় পড়বে, তোমার বাবা ঝামেলায় পড়বে, তোমার ফ্যামিলি আছে ঢাকায়, হাউ কুড ইউ। আমাকে দিয়ে ডিলিট করে আই থিঙ্ক ট্রেলারটা শুরুতে, পুরা আমার সাথে ঝগড়া হয়, আমাকে যতগুলো বড় বড় ফ্যামিলি গ্রুপ চ্যাট আছে বলে যে সামিরের ভিডিও কেউ শেয়ার করবো না, হিজ এ ফুল, এগুলো বলে।
তারপর ভিডিও যখন অ্যাকচুয়ালি ছাড়ি তখনও সেম জিনিস করে, তখন এই ঝগড়া হইতে হইতে আমাকে ফেসবুকে ব্লক মেরে দেয়, বলে যে ঘর থেকে বাইর করে দিবে। ওই জিনিসগুলো হয়, বাট I don't know, মাথায় we worked on the video for so long, আমরা অনেক ক্যালকুলেটেড একটা রিস্ক নিয়েছিলাম। Of course, it's definitely a risk, but অনেক ক্যালকুলেটেড ছিল। আমরা কিন্তু ভিডিওতে সরকার against ঠিক মতো যাওয়া না, আমরা দুইটা সাইডই দিতে চেষ্টা করেছি, but definitely আমরা একটা জিনিস বলতাম, আমাদের একটা মেসেজ ছিল যে people should know about DSA, and I think DSA should be amended, not completely removed. So আমরা চেষ্টা করছি একটা ব্যালেন্স দিতে, কিন্তু definitely bias মানে একটু ছিল। So which in Amabu were very worried, but ছাড়ার পর people really appreciated it, and I'm happy they did. Um, but yeah, এমন জিনিস হয়, and definitely a very memorable moment in my life. Like honestly, I could say to like I did something which a lot of people couldn't do, and I'm happy I made that video. Maj bhoy toy shatter than but that's fine. Like, we covered a topic she needed to be covered. What were your teammates feeling while making that project? Very scared. Because you had your teammates staying in Dhaka as well as Australia. So I think that the people staying in Dhaka were a bit more scared while making that. So how was the whole thing with your teammates? They were very scared. কোনো বলাই লাগে না, বাট আমাদের সাব টিম আছে তো, সো ওখানে যারা লিডার ছিল ওখানে I told them যে to be very confident, to kind of follow my rhetoric and stay strong, because if they lose confidence and they become shaky and nervous, that would definitely disturb our entire thing. So I told them to buckle up, and they did. Or the team get on a strong রাখছিল, they did help me promote the video. That was very nice. আমরা একটা ভুল করছিলাম, যেদিন ভিডিও ছাড়ছি সেদিন we played the funniest prank ever, man. So we played a prank. আমরা একজনকে বলছিলাম basically to pretend like the police was there at their house, and he started yelling on calls. আমরা সবাই একসাথে যে আমরা কল ছিলাম, he started screaming, saying Sameer. He was swearing at me, which was very মানে বুঝছো, planned একটা prank ছিল, but সবাই তখন এত ভয় পাইছিল, বলছে যে পুলিশ আছে বাসার সামনে, বলছে নিচে নামতে। So that was extremely funny. So we did play that prank. তখন দুইজন ভয়ে ছুটে গ্রুপ লিভ করছে, SameerScane বার থেকে রিমুভ করেছে, আমাকে ব্লক করেছিল। So that was very funny, but nah, I'm glad it was just a prank. It could have been a lot worse, but thankfully all good. What are the future plans with your project? Good question. I feel যে অনেক বড় বড় কোয়েশ্চেন কয়েকটা আছে, যেমন ও তো বিদেশে বসে he's saying all of this stuff, ও কি বাংলাদেশে এসে can he say it? So that's a question I want to answer, because I know I can say it, just করোনার জন্য ঢাকায় ফেরত যেতে পারি না। I'm really pushing for a trip in November. দোয়া করতেছি যে I can hopefully fly and they let me go. I need to be in Dhaka and say these same things. I think that would be mind-blowing to a lot of people. To me, at least, that is something I really want to do. And I feel like it's a massive part of this project which hasn't been. ওই যে একটা বড় একটা question mark আছে, আচ্ছা ও কি ঢাকায় এসে এগুলো বলতে পারবে, ও কি ঢাকায় এসে এই ভিডিওগুলো বানাতে পারবে? Because for example, Tahasi Nation talks a lot of shit, but ও বিদেশ থেকে বলে। Same with me. আমি বিদেশ থেকে এগুলো I'm saying, but I know I can say these stuff when I'm in Dhaka as well. I'm confident in myself for doing that. So, which is a big question I want to answer. If I'm in Dhaka, if I make these videos, I think it will be different একটা জিনিস হবে, and people will start, they'll have this newfound respect for me. ওইটা একটা, and আরেকটা হচ্ছে just improving the quality of content, I'd say যে আমাদের টিমটা একটু বড় করা, আমাদের আর অনেক বেশি প্ল্যাটফর্মে এক্সপ্যান্ড করা। আজকে আমরা টিকটক ছাড়লাম, so like doing those things, pushing more, maybe brand deal করা কয়েকটা, becoming more কি বলবো, going for the bigger masses এখন। অনেক বেশি বেশি ভিডিও ছাড়া না, আগে এসে think অনেক বেশি ভিডিও ছাড়বো, I don't think বেশি ভিডিও ছাড়া উচিত, just monthly একটা ছাড়া should be very good content, and ওইটাই plan. Improving our content style, the biggest one is being in Dhaka. That's something I'd like to do, Erki. Yes, obviously, if you come to Dhaka and say all these things, it will shut a major amount of people's mouth who kept complaining that you are saying all this staying outside of Bangladesh, and it will be a milestone for your It project. I really hope to meet you if you come to Bangladesh one day.
Oh yeah, for sure, for sure. আমি ভাবছি একটা meet and greet করা যায় because people always ask দেখবে meet and greet করতে গিয়ে somebody's gonna show up and bash me. Well, no, we have made a number of enemies so far, but nah, should be fun. I'd be down for a meet and greet. What would be a general advice from you to those people who are willing to start a project like you or any other project by their own? Internet যাওয়ার জন্য the internet is a difficult place, but if you have an idea you should go for it. মানে you will regret not going for it. A lot of people have brilliant ideas but they never capitalize on it. Just have to jump on it, create the page, create the account, but go out there, pull off the project. Let's do it, man. If it doesn't work, then it doesn't work, fine. At least you know that you tried. তুমি একটা জিনিস not try করে you back out, that's just really sad. And I want people to go out there and do it. And একটা অনেক বড় জিনিস, some people are amazing at their projects but they stop. We commitment নাই, commitment না অনেক অনেক important. This 1 year landmark means a lot to me because I know যে myself and my team, we've been doing this for a year, day in day out. আমাদের commitment আছে, we commitment is deadly and it shows a lot of potential for the future. I know if we keep doing this at this rate we can go very very big, but we just like, can we keep doing it at this rate? That will be answered by commitment. So we've shown a bunch of commitments so far. We have to keep make sure that we can sustain that to go places আর কি. So yeah, time will tell. আমি জানি না, এখন আমি অনেক ভাবতে বলতেছি, but we'll see কি হয়. And I really hope that I can keep committing and push this to আরেকটা level. I also feel the same, Karan. This podcast is also a personal project of mine. এই প্রজেক্টের আইডিয়া আমার আসে ঠিক 1 বছর আগে, but I never started it thinking who will listen to this. I started it at the end of May, and I'm blessed that so many people are listening to this. Not many, but to me, whoever is listening is very much for me. So I'm thankful to all these people, and I would also advise people to start whatever they want to do. Lastly, lastly, few words from you coming to this podcast, and we will end very soon. It's been a pleasure. আমার অনেক ভালো লাগলো. I love talking to people and sharing my ideas in to detail. Thank you for that opportunity. Thank you for this platform. I'm really proud of the work you do. And I'm hoping we get a nice response from this episode, and best wishes with what you do. I'd love to see you go big and do good. Thank you so much. Thank you, Sameer Bhaiya, for coming to my podcast. I never hoped that people will come to my podcast like this. You responded so fast. I never really expected that too. Thank you for your work and the projects you've been doing. I personally follow you from a long time, and I really, really appreciate your work as a Bangladeshi and also a teenager staying in Bangladesh. With this, I would like to conclude here. Thank you to whoever is listening till now. See you in the next episode.